Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo petinoda kupe ma first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe kulike nekushare. So ndisandapinda munhau wadzitinadzo muzuva ranhasi ndofunga muri kuona pakapinda vaYoweri Museveni wekuUganda paupresidende pane kutaurika kwakaitika kwakati nyanyei. Takaona naBobi Wine wakatombotiza munyika. Tiri kuona pana vamwe minister wakaiswa muri yeZimbabwe zvekutoti vanhu vakatoti chii chiri kuitika. Minister vanonzi Moses Ali waitoti kana kutofamba chacheko waitona mabodyguard waitotenderera navo vachitodidididi mwaya. So nhasi vari kunzi vacollapsa because tiri kuona kuti zvasinomira zvakanaka mazuva acho aya varapa vhidhiyo ravo iri muri kana makafollowa nhau dzezvematongerwo enyika dzadziri kuitika kuUganda mazuva pakatiza naBobi Wine vakadzoa vachizobatwa vachizoita sei ndo minister vacho ava muri yeZimbabwe waisekwa newanhu zvitonzi ko muYoweri Museveni anobva isa minister wakadai so ava ko chii chanyanya samboitika. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe according to kozwa kubepana ure kozwa riri kutaura kuti why didn't you tell us kuti when advocate Nelson Chamisa was saying my guru he was referring to our first lady Auxllia Mnangagwa. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndozvikutinzwe kuti Monday, I think. And in the area, then to compare my notes. Yan singali de matamba, nechichizu, ndozo konzerama newspaper, ne ukama wakato kosha. We can't continue my problems. Angari popa katipatu angirai na mka. Nhauwa yanga iri kutaurwa pamuri yeZimbabwe ndeyekutoti waNelson Chamisa vari kulinga zvakanyanya namhuri yekwapresident Emmerson Mnangagwa. Ndosaka muri kuona pane zvese zviri kuitika havasi kutomboacta seopposition because toona kuti pavanga vachiri pachokwadi chaipo chaipo inhauwa yemunana 2018 kutsika kumashure uko 2023 zvanga zvadhakwa muri yeZimbabwe. So veruzhinji vari kungonyora ndofunga muri kuona kutoti veruzhinji I think 75% munyika ino yeZimbabwe vavenga vaNelson Chamisa. Even kana vakanyora pane pavakanyora paFacebook pavo vachiisa mupikicha vavo vaine dumbu vachiti good night. Tiri kuona vanhu vakapopota zvikuru. Ndakaona mameseji comment section inenge yasvika kuma 7000 mameseji vanhu vachingova ndofunga about 30% ndo yaitara zvakanaka pamusoro pavo. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi according to the ZANU-PF constitution Green Book party goes to an elective congress after 5 years to elect leadership considering the proposed constitutional amendment bill number 3. It means the next year 2027 ZANU-PF will elected a new secretary. Ndo zvazviri kudaidza kuti hapana pamuri yeZimbabwe kutoti no regedzeni pedzisa kuverenga elected a new secretary but president ED will remain as a head of state in government. Tiri kuona pana pamuri yeZimbabwe ndo zviri kuedza kutaura panapa kutoti no vaMnangagwa vanoramba vachienderera mberi vachitonga zvavo nyika yeZimbabwe. Ndo zvinotaura referendum but havafani kubenefita panhau dzakafanana neidzodzo dzinenge dziri kuitika. So tira kuti tiende kubepanhau reThe New York tione kuti chii chiri kuitika because tiri kuona kuti Human Rights Commission Zimbabwe Human Rights Commission yapindira munhauwa is the constitutional amendment bill number 3. Ndofunga muri kuona matsamba aya ndo anyorwa neHuman Rights. Yanyora hatizokwanisa hedu kumaverenga ese muri yeZimbabwe but ndikuona yanyora kubva ku 1 2 3 4 5 6 tiri kuona panitori nemamwe futi atoriko 7 8 9 10 akatowandisa muri yeZimbabwe 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 pato akatowandisa mapepazi anyuwa neZimbabwe Human Rights Association. So ichiedza kutaura kuti no zvinhu zviri kuitikwa zviri kuchinjwa ibumbiro remutemo hazvisiri pamutemo. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe tiri kuti tiende kune nhauwa yacho iyoyo yamboita kakunyorwa. Tiri kuona ndiye mukuru wacho uyu ndofunga tiri kuona panapa ndo mukuru wacho ava vari kutaura Zimbabwe Human Rights Association ndo vari kuedza kutaura panapa. Tira kuti tiwerenge tinzwe kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So mapepers avanyora hatizokwanisa hedu kumaverenga because akawandisa muri yeZimbabwe, mauya acho akawandisa. So tikuona pakanyorwa Zimbabwe
Zimbabwe Human Rights Association Commission Chairperson JC Majome on Constitutional Amendment Bill number 3. The proposed bill introduces a far-reaching constitutional amendment that recalibrates Zimbabwe's government's framework, judicial independence, and institutional accountability, well-written provisions aimed to enhance stability, streamline oversight, and align state institutions with constitutional principles. Others risk weakening democracy, safeguarding fragment accountability, and concentrating power in way that may undermine public trust. Tikuona muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaurwa panapa nemukuru anoona nezve human rights commission yemuno munyika yeZimbabwe vari kutaura kuti no vanhu vangadai vaenda kureferendum zvaifamba mune zvakanaka. Ndo mashoko avari kuedza kutaura panapa muri yeZimbabwe. So tikuona panapa nywa kunzi because the constitution is incentives to a government and people oriented as reflecting in the preambles, any reform must preserve the sovereignty of citizens and uphold the rule of law. Ultimately, the legitimacy of these amendments depends on robust safeguard transparency processes and genuine public participation to ensure constitutional changes strengthen the democracy rather weakening it. Tirikuona panapa muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kubuda. Tirikuona mapepa andambokuratidza matatu aya avanyora panapa ekutoti the Zimbabwe Human Rights Commission wabva vanyora panapa is a national human rights institution, NHRI, and the public protector tikuona panapa institution for Zimbabwe. It is one of the independent commission established under chapter 12 of the Constitution of Zimbabwe to support democracy and constitutionalism. Tikuona panapa muri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi section 2432 C of the constitution the commission of promote and protect human rights and fundamental freedoms for monitor the stating mawedha acho asi kunyatsa kuoneka madiki muri yeZimbabwe, but vari kuedza ku defender constitution ndo yavari kuedza kudefenda panapa. Ndo mashoko ari kubuda muri yeZimbabwe, ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo pano. Tirikuona nezuro kwaive kuine conversation tikuona pakanyorwa ndiTemba Mleswa ari kuwanzirwa chinzi dzakanopiwa chioko muhomwe nabillionaire idzi makwikwi. Tirikuona panapa anodefenda pane zvimwe zvinodefendwa zvinhu zviri unnecessary so zvinodefendwa naTemba Mleswa. So tirikuona panapa muri yeZimbabwe ndo mukadzi uya Jesse Manjomba ari kutaura rikizitaura. The commission found most of the venues to be small relative to the turnout, leading to large numbers of potential participants failing to enter the halls to follow or contribute to proceedings. The Commission also finds that while those in support of constitutional amendment were able to give their views, the Commission noted the harassment and intimidation of dissenting voices. Individuals and groups opposed to constitutional amendment, Bill number 3, were denied audience. Thirdly, the Commission observed instances where participants with divergent views to the proposed amendments were threatened, silenced, denied opportunities to contribute, and in some instances, physically attacked. The Commission noted that there was a strong pattern of controlled participation across provinces. Some entrances to venues were often controlled by young people, with vetting at entry points and supervised sign-in registers with restricted access. For example, in Mashonaland West, there were men who were observed to be holding whips who were involved in vetting participants in Mondorongezi. Such conduct, the Commission notes, violates the rights enshrined in the Constitution, including the right to freedom of expression guaranteed in Section 61,
the right to freedom of conscience, guaranteed by Section 60, the right to human dignity in Section 51, the right to personal security enshrined by Section 52, and the right to equality and non-discrimination guaranteed by Section 56 of the Constitution. The Zimbabwe Human Rights Commission reiterates that the constitutional amendment process must align with obligations under international, regional, and regional human rights law, including the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, which guarantees participation in public affairs, freedom of expression, and equality before the law, as well as the African Union's own Charter of Democracy and Good Governance. Muri Zimbabwe ndiye mukuru we Zimbabwe Human Rights Commission vanonzi wa Amai ndakutokangana zita racho mani but ndambowataura pari zvino muri Zimbabwe so ndona wazatata kubatire pano pazimu news update ngora sina news inotevera.